Hello student, good morning. Today Miss Rita is going to give you some explanation about our new material and dealing with your second product, dealing with collaborative learning. You would like to learn about basic competency narrative text. Oke, jadi di produkmu yang kedua ini kalian akan mempelajari tentang narrative text. Okay student, and there will be some important information that you should remember. The first one, the definition, the social purpose and type of narrative, and don't forget about the generic structures, and the last about lexicogrammatical features in narrative text. Now, what is narrative text actually? Narrative text is an imaginative story that has special purpose to entertain people. Jadi, teks naratif itu adalah teks yang punya fungsi sosial menghibur pembaca atau orang yang melihat cerita itu. Kemudian, there are some types of narrative. For example, legend, myth, fairy tale, folklore, and fable. Miss Rita going to explain to you one by one, starting from legend, ya, dari legend. Kalau dalam KD 3.2 di produk itu, memang seharusnya kalian itu kan membuat produknya dalam bentuk legend. What is legend actually? This is type of narrative text which retell about the history of place. Jadi sejarah pembentukan suatu tempat ya, itu ya. For example, the legend of Prambanan Temple, berarti sejarah pembentukan Candi Prambanan. Nah, tetapi kalau dalam produkmu kedua nanti Anda mengalami kesulitan ketika adik-adik nanti membuat produk dalam bentuk legend, it's okay if you want to create another narrative text. There are some types of narrative text beside legend. Okay, the other example of narrative text is myth, fairy tale, folklore, and fable. Miss Rita akan terangkan satu-satu. Kalau myth itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, myth itu artinya mitos. Jadi sesuatu yang dipercaya oleh beberapa orang, tetapi some people still don't believe it. Ya, jadi misalnya mitos Nyai Roro Kidul ya, tidak semua orang percaya tentang mitos itu, tapi ini bagian dari mitos orang Jawa. Next, fairy tale. What is fairy tale? Fairy tale is cerita dongeng ya. Cerita dongeng itu sesuatu yang kaya lah. If you found difficulty in creating legend or placing legend in your product, boleh kok nanti diganti dengan fairy tale. Fairy tale yang famous misalnya Cinderella, Snow White, lah ini jenis-jenis fairy tale yang sangat popular. Atau you want to create your own fairy tale, boleh sekali. Tetapi just remember the structure that will be used in your story ya. Jangan lupa menggunakan simple past tense. Next, folklore. What is folklore? Folklore itu kalau in Indonesia we can translate into cerita rakyat. Nah, there are still misunderstanding. Some of students say that, Miss, I want to create bawang putih, bawang merah legend. Loh, bawang putih dan bawang merah itu bukan legend, but this is folklore, cerita rakyat ya. Contoh cerita rakyat yang lain itu misalnya Baro Glinting dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah fable. Fable itu cerita hewan, animal story ya, seperti The Hare and the Tortoise and etc. You can create your own fable. Boleh kok ciptakan sendiri fable yang menarik buat kamu, yang sesuai dengan produkmu sehingga lebih match ya, tidak terkesan dipaksakan. Next point, in your product, in creating such kind of narrative text, you have to remember some pattern in narrative text. The generic structures in narrative text consist of three main points that will be orientation, communication, and resolution, and the last one is
So what about orientation? Orientation itu kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya adalah perkenalan ya. Apa yang dikenalkan can be who, where, when, and why. Siapa sih, di mana tempatnya, kapan dan mengapa bisa kejadian terjadi ya. Jadi misalnya kayak Cinderella itu kan pasti once upon a time there lived a beautiful princess named bla bla bla. Nah, itu kan ya, itu namanya orientation, awalan istilahnya. And then this is part of complication. What is part of complication? Bagiannya apa sih Miss complication? Complication itu secara singkat artinya permasalahan. Kalau dalam story, this is the main point, pasti ada. Kalau cerita tidak ada complicationnya, itu malah tidak baik. Maka memang harus ada permasalahan yang bisa digali. Seperti nanti produkmu seperti itu. If you want to create your own story, memang harus ada complication atau konflik di dalamnya. You can create more than one complication. Jadi semakin cerita itu semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul bisa dibagi dalam beberapa paragraf gitu ya. Tapi if you want to make a simple story, one complication, it's okay. The main point, don't forget to use simple past tense. Next, resolution. Resolution itu penyelesaian. Can be happy or sad ending. And the last one, itu ada yang namanya koda. Mengapa Miss Rita kok beri gambar warna kuning? Karena ini optional. Boleh ada, boleh tidak ya. Koda consists of moral value. Di situ isinya tentang pesan moral. Lebih bagus lagi if you can create the whole structure, using the whole structure consisting of orientation, complication, resolution, and end up with koda. Akan lebih jelas nantinya. Paham ya Nana ya? Okay, last but not least, this is the most important thing in creating narrative text. If you want to create your own narrative text or taking from the exist story, kamu jangan lupa tetap perhatikan some features in narrative text. Pertama, don't forget to use past tense. Past tense itu ciri khasnya pasti verb 2. Tapi kalau term negatif pasti menggunakan didn't followed by verb 1. Kemudian ada adverb of time seperti once upon a time, one day, yaitu ciri khas ya. Kemudian ada time conjunction. Example of time conjunction untuk kayak when, then, suddenly, finally. Kenapa ini penting? Ini untuk membuat cerita lebih clear ya. Kan misalnya firstly I met a beautiful princess, then and finally I fell in love with him. Itu kan jelas. Next point, don't forget to say the specific character of your story. Kayak Cinderella itu kan main participannya adalah Cinderella ya. And then don't forget to use action verb. Action verb itu kata kerja yang aktif melakukan sesuatu. For example, kill, dog, walk, dan jangan lupa pitanya tetap verb 2. Dan terakhir, don't forget to use direct and indirect speech karena itu membuat ceritamu lebih menarik. Khusus untuk kalimat direct speech, meskipun tadi Miss Rita sampaikan itu penggunaannya verb 2, tapi kalau untuk direct justru kalian boleh menggunakan present tense or simple present tense. For example ya, Miss Rita kasih contoh. Cinderella said, I will always love you, or I do believe that you love me. Mengapa tidak pakai didn't? Karena di sini kata kerja langsung, maka dia menggunakan simple present. Okay guys, I hope you understand about my explanation. In case you still find difficulty about it, you can chat me or call me. Okay, now your task is very simple. Okay guys, I hope you understand about my explanation. In case you still find difficulty, you can contact me. And your last checking, Miss Rita gonna give you simple assignment to do. Just listen the story of Prambanan Temple, then answer the question based on it. Listen, based on it.